se naam is plus minus 7000 maal uit ons Bybels uit vertaal en vervang met die titel Here. Dieselfde titel wat op die toilet se deur staan, dames en here. Daai plek wat die mans heen gaan, Here. Nou het ons Vader se naam nou vervang met daardie titel. Vir my is dit godslasterlik en veragtelik van ons koning se naam. As jy hom nou wel Here wil doen, is dit nou seker jou saak. Maar nou het jy jou God se naam vergeet. Jy weet nie wie is jou Vader nie. Jy weet nie wie is Jahwe nie. Jy weet nie wie is die God van Abraham, Isak en Jakob nie. Jy weet nie wie is die God van elke profeet en elke siener nie. Jy weet nie wie is die God van ons meester Yeshua HaMashiach nie. Jy weet nie na wie om te bid nie en jy weet nie na wie om te bekeer nie, boervolk. Dit is die gevolg van die Here wat ingeskryf is in die plek van ons Vader se naam. Ons ken nie meer ons Vader nie. Die naam is 'n heilige naam. As jy daai naam laster, is dit 'n onvergeefbare sonde. Ek wil gou vir ons lees in Eretitel 24, waar iemand wel die naam van Vader gelaster het, en wat toe die gevolg was, die straf was van die persoon. Eretitel hoofstuk 24, en ons lees daar vers 11. Toe die seun van 'n Israelitiese vrou die naam gelaster en gevloek het, met ander woorde die naam Jotawafai of die spot met hom gedryf het, daarom het hulle hom na Moses gebring, en die naam van sy moeder was Selomit, as ek die naam uitspreek, die dogter van Dibri, van die stam van Dan. En hulle het hom in die gevangenis gesit, dat hulle beslissing kon verkry volgens die uitspraak van Jahwe. En Jahwe het met Moses gespreek en gesê, vers 14, bring die vloeker buitekant die laar, en almal het dit gehoor. Wat dit gehoor het, moet die hande op sy hoof lê. Dan moet die hele vergadering hom stenig. En met die kinders van Israel moet jy spreek en sê, as iemand sy God vloek, sal hy sy sonde dra. Met ander woorde is onvergeefbaar. Jy sal boet vir dit wat jy gedoen het. En wie die naam van Jahwe laster, moet sekerlik gedood word. Die hele vergadering sal hom sekerlik stenig. Met ander woorde, hierdie naam van ons almagtige God Jahwe, met groot onsag en respek dan ook hanteer word. As jy onkundig is met betrekking tot die naam, sal ek sê, bly dan liewer net stil. Moet dan net nie wil ek sê nie, jy hoef nie saam met my leer te stem nie, maar toon dan ten minste respek ten opsigte van ons Vader Jahwe se naam. One reason that God's essential name is never pronounced is based upon a verse in Exodus chapter 3, verse 15, where God says, Zeh Shmi Le'olam. This is my name for eternity. This is my name for eternity. Again, referring to the Tetragrammaton. But the oral Torah reads this verse as,
Zeh Shmi Le'alem. This is my name, and it should be concealed. If you read Hebrew, you'll notice that the text of the Bible only has consonants. There are no vowels in the Torah itself. So you can easily take a word like le'olam and read it as le'alem. And so this, according to the Talmud, is one of the reasons why we don't pronounce God's name as it is written, because God commands us that his name should be concealed. Another reason that we, again, are careful about pronouncing not just this special name of God, the Tetragrammaton, but really pronouncing other names of God as well, unless necessary, is that the Torah says in Deuteronomy chapter 28, verse 58, you must fear this glorious and awesome name of God, your Lord. That we are supposed to treat God's name with tremendous awe and reverence. And this trepidation is based upon the third of the Ten Commandments, which states, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Now, the most basic understanding of this verse refers to a senseless oath using God's name. But by extension, our rabbis teach that it includes all expressions of God's name, again, except for when exceptions are made according to God's instructions. So, one of the things that we understand about respecting God's holy name is that in the very same way that we do not refer to our parents by their first names, according to Jewish law, you're not allowed to call your mother or father by their first name. So, we don't use God's special name either. Again, unless it was when he specified it. But this is a matter of respect. A way of showing respect to God is not to be overly familiar with his name and not to treat it lightly. As I mentioned before, this special four-letter name of God describes his eternal essence that is totally beyond our ability to comprehend. So by not pronouncing God's name, it evokes this idea of how utterly other and holy he truly is.